This is EBN TV, transforming your world. Through the morning rush and the buzz, find a voice you can trust, a voice of reason, a voice of direction, and a voice of hope. Good morning. Welcome to the Morning Live. I'm Cynthia Nanjala. And I'm Samia Dika. Rise and shine, folks. We hope you are ready for an energizing start to your day. Absolutely. We are here to bring you the latest headlines and trending news stories from the world of politics, business and finance, health and lifestyle, agriculture and sports. So grab your coffee, sit back and get ready for a fantastic morning of engaging discussions and news segments. Join us through our social media handles, #The Morning Live. This is Morning Live, exclusively on EBN TV. In a fast-paced world filled with distractions, it's easy to lose sight of what truly matters: your relationship with God. Every Tuesday and Thursday, we take you on a transformative journey of building your faith, without which it's impossible to please God. A journey of introspection and discovery of who you are in Christ Jesus. For you to walk with God, you should not crumble when you come under pressure. Kama umeokoka, sema umeokoka mpaka mbele ya president, mpaka mbele ya chief justice, mpaka mbele ya kila mtu. Hiyo ndio kuokoka ya ukweli. Kuokoka ya ukweli. Enjoy a faith-filled environment of worship and ministry of the word every Tuesday and Thursdays from 9 a.m. with Reverend Felix Kevoy, exclusively on EBN TV. That is the word of the Lord today. Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Na tukianza na habari ambazo tumezipea kipaumbele mtazamaji, kwa ziara ya Rais William Ruto huko Lamu, ni kwamba Rais William Ruto ametangaza kuwa mapato ya shilingi bilioni 32 kwa kaunti kwa mwezi huu wa Julai yatatolewa hii leo, ambapo pia shilingi bilioni 2.3 zitatolewa kwa uhamisho wa pesa chini ya mpango wa hifadhi ya jamii kote nchini. Rais alitoa tangazo hilo wakati ambapo alikuwa ametembelea ziara yake huko Lamu wakati wa ufunguzi rasmi ofisi ya Commissioner wa County ya Lamu huko Mkowe. Kwa jamii mbalimbali nchini Kenya, uvuvi ndio shughuli kuu ya kiuchumi. Kutoa vifaa, mafunzo, utafiti na kuongeza dhamana kwa wavuvi ni njia ya kuongeza uchumi kwa taifa, kuongeza mapato na ustawi unaokuwa. Pia alitoa kundi kwa jamii ya wavuvi katika eneo la Mkowe, kaunti hiyo ya Lamu alipokuwa amezuru. Kushukuru kwa kufungua ofisi hii. Ofisi hii italeta huduma karibu na wananchi, na vile sasa serikali imekamilisha ujenzi wa jengo hili la mkuu wa kaunti ambaye ni mwakilishi wa serikali kuu hapa. Departments ama idara zile zingine za serikali zitakuwa tusikijumuika na county commissioner hapa, ikiwemo idara ya elimu, idara ya vitambulisho, idara ya mambo ya ile birth and death certificates. Wananchi watapata huduma hapa karibu. Sisi Lamu mara hii wakulima wetu watakuwa na bumper harvest ya mahindi na mazao mengine, na badili ya kuvaa masufuria juu ya kichwa kwenda kuandamana, wakulima wetu wako busy wanavuna.
Rais, nimekusikia mara kwa mara ukisema tukivaa masufuria juu ya kichwa haitateremsha bei ya chakula, na sisi Lamu tunajua hivyo. Ndiyo maana huku Lamu hujasikia maneno ya maandamano na wala hutasikia, kwa sababu gavana amesimama kidete na akasema masuala ya maandamano hakuna. Mimi nataka nikupongeze gavana. Mwisho wa tamu yako ama counties hazitahesabiwa kwa maandamano, zitahesabiwa kwa maendeleo ambayo waliletea watu wao. We will be paying ahead of what we pay for ourselves, those of us who are working. As a nation, we must, by all means possible, agree on one thing, that whatever it is, whatever the politics, whatever the sides, we must agree that there will be no violence, no destruction of private business, no destruction of public property in the politics, in the equation of the politics of Kenya. That we must agree. Whoever you are, whatever your issues are, wherever you come from, wherever you're going, we must agree as a nation that in our political equation, there will be no violence. There will be no destruction of property. Na mtazamaji, kwingineko, Wizara ya Mazingira, Mabadiliko ya Tabia Nchi na Misitu imezindua mpango na mkakati wake wa miaka 5 unaoiana na ajenda ya serikali ya mabadiliko ya kiuchumi ambapo ni ya bottom up. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Taifa Waziri Soipan Tuya alisema kuwa kupitia utekelezaji wa mpango huo utawezesha mazingira na yatafungua mnyororo wa dhamana na kutatengeneza ajira. Wizara inataka kupanda miti milioni 15 katika miaka 10 ijayo. When youth and women groups grow and sell seedlings for the greening campaign and in the long term provide nutrition and timber products. I also look forward to your unpacking the circular economy under the strategic plan. I trust that it will help us create jobs during the reduction, reuse and recycling of waste, apart from providing a clean and healthy environment as anticipated by the Constitution. And my ministry will leverage on emerging issues, including the carbon markets, artificial intelligence, to ensure that our vision of a clean, safe, healthy, sustainably managed, resilient environment and natural resources is achieved. We will aspire to safeguard a sustainable environment, ensure healthy ecosystems, protect biodiversity in line with our obligations under our various bilateral and multilateral regulatory and policy frameworks. Na mtazamaji, tukisonga mbele, vyama vya wafanyikazi nchini vimetaka serikali kusimamia uzalishaji umeme kikamilifu kama mojawapo ya njia za kupunguza gharama ya umeme nchini. Hata hivyo, katibu mkuu wa vyama vya wafanyikazi Francis Atwoli ameongoza vyama vingine kwenye kikao cha kamati ya bunge kuhusu kawi. Atwoli na wenzake wakishikilia kuwa ni lazima serikali ikabiliane vikali na mikakati inayopandisha gharama ya umeme, kama vile kuhakikisha shughuli zote zinazosimamiwa na taasisi za humo nchini zimeweza kuzingatiwa kufanya na kutekeleza mawajibu wao. Commercial losses by Kenya Power. Kenya Powers must streamline its procurement process to hasten procurement of critical materials and remove a lot of vested interests in procurement. This one must be done, and we want also to appeal to government, those well-connected people who own IPPs. Their names should be made public so that Kenyans can know them and make sure that electricity is more cheaper. Those who are stealing from Kenyans are fellow Kenyans who worked at the Ministry of Energy. The owners of these companies worked in the Ministry of Energy. And that is why you find a company like Thika Power, you've already paid them capacity charge, you're finished with them. They're still saying that even after the Kenyans are paid for the electricity, they want to own that company. It's not possible.
as a workers' representative, as a big body that actually where most Kenyans feel the heat, if there could be any way that we could partner in such a manner that we can be able to come up with conditions that may make these people vary or may make these people forgo some of what they're being paid, at least I think at that point the Kenyan might have some reprieve. But as the matter stands right now, and it will be even worse if there shall be any other IPPs going into signing these contracts now, because the heat is already felt. Na mtazamaji, tukiachana na haya, tukisonga mbele kwingineko ni kwamba Mahakama Kuu mjini Mombasa imetoa maagizo ya kuwazuia polisi kuwakamata viongozi 11 wa Azimio kutoka kaunti ya Kilifi. Viongozi hao walifikishwa mahakamani huku wakitaka waachiliwe kwa dhamana kwa madai ya kuwa wamefahamu mipango ya kuwakamata na kuwafungulia mashtaka ambayo ni ya uongo kwa nia ya kuwatisha na kuwakatisha tamaa katika kuipinga serikali na gharama ya juu ya maisha. Viongozi hao wanadai kuwa wana nia ya kushiriki kihalali na kwa amani katika maandamano ya nchi nzima yaliyoitishwa na kiongozi wa Azimio Raila Odinga ya kupinga gharama ya juu ya maisha, haswa kufuatia sheria ya fedha ya mwaka 2023 ambayo licha ya operesheni yake kuzuiwa kwa mahakama, utekelezwaji wake ungali unaendelea. Wakiongozwa na Seneta wa Kilifi Stewart Madzayo, wabunge hao wanahoji kuwa katika siku chache zilizopita watu na wanasiasa wanaohusishwa na maandamano yanayoongozwa na Azimio walikamatwa kiholela na kukabiliwa na mashtaka ya uongo kuhusiana na maandamano ya nchi nzima. Na mtazamaji, viongozi kutoka kaunti ya Tana River wanaitaka serikali kuwapa wakazi hatimiliki ya ardhi kama njia ya kutatua mizozo ya ardhi katika eneo hilo. Viongozi hao pia wamemtaka Rais William Ruto kusaidia kutatua mizozo ya mipaka kati ya kaunti hiyo na kaunti jirani ya Kitui. Wakiongozwa na mbunge wa Garisan Ali Wario, mwenzake wa Galole Said Aribae na wabunge wa kaunti ya eneo hilo, viongozi hao walitaja ukosefu wa hati hizo za umiliki wa ardhi kumechangia wakazi maskini kutoa mwanya kwa wanyakuzi wa ardhi ambao sasa walikuwa wakitishia kuwafurusha wakazi hao. Wakilishi wadi wa Kipini Mashariki Adhman Abubakar alisema kuwa wakazi wa Kipini walikuwa wakinyanyaswa na mtu anayedaiwa kunyakua ardhi hiyo ambaye alidai vijiji vitatu, na kuongeza kuwa wakazi wengi wamekamatwa kwa amri kutoka kwa wanyakuzi wa ardhi. Kaunti ya Tana River ni miongoni mwa kaunti kubwa zaidi nchini ambayo imekuwa na migogoro ya ardhi na mipaka miongoni mwa wakazi wa kaunti hiyo. Mwanzo tunahama mashamba yetu haya. Haya mashamba yetu yameanza kutoka mwaka 2000. Yamepimwa haya. Hii ni Kipini scheme hii. Hii shule yetu iko katika Kipini scheme. Ni plot number 879. Kutoka mwaka 2000 mpaka leo hatujapata title sisi. Hii shule pia hata haina title hivi sasa. Tafadhalini tuwapige magoti tupate hati miliki za mashamba yetu jamani. Haya mambo yameanza kitambo. Nakumbuka mimi natamani leo kama angalikuwa bwana Senator hapo hapa. Senator alichukua ahadi alipokuwa mbunge mwaka 2002 kwamba atatupatia title ya mashamba. Mpaka leo hajatupatia. Mimi mwaka 2012 nimeenda kwake kumuona kwa matatizo ya mashamba yetu hii sehemu. Kuna bwenyenye mmoja amekuja kutunyang'anya. Kidogo waheshimiwa ambao kwamba wako hapa wale wabunge, nilikuwa nataka kuwaeleza ya kwamba upande ile ya Kitui County inatunyanyasa sana, kwa sababu kuna watu ambao kwamba wanakaa sehemu za Woldena, sehemu za Kalalani, waliwafurusha. Yule gavana wa kwanza alikuja akawafurusha wale watu wa Kalalani. Watu wametolewa Kalalani wakaletwa mpaka pale Konekaliti. Nafikiri hiyo ni wodi ya Wayu. Na hivi sasa kuna shida nyingine ambayo kwamba imejitokeza hapo. Pale Konekaliti wamekuja kujenga police post hapo. Na waambia watu wasonge sehemu ambayo kwamba inaitwa Saware. Tena wakapita upande ile ya pili, wameingia hasa Woldena saizi. Kilomita 3 pekee kutoka pale Woldena, Kitui County saizi imetu vuruga. Kwa hivyo mheshimiwa Said Posta, mheshimiwa Ali Ashaka na mheshimiwa Rehema, title serikali inatayarisha, wakati yoyote mtakuja kupewa title zenu za hizo scheme.
Nafikiri nilikuja na waziri na commission ya lands, kamati ya bunge pamoja na watu wa National Land Commission. Na mtazamaji, kwingineko, jopo kazi lililobuniwa na Rais William Ruto ili kutathmini utendakazi wa makanisa na dini nchini limezuru katika kaunti ya Meru kupata maoni ya wakazi. Kulingana na viongozi waliozungumza katika kikao hicho, walipendekeza kubuniwa kwa ofisi ya usajili wa makanisa na kutaka usajili wa mahakama kuondolewa kutoka kwa msajili wa vyama. Shida ambayo tumepata ni kwamba kila mtu anaweza kukimbia na kuregister kanisa. Zingine zinakuwa ni personal property na personal business. Sasa hayo mambo lazima yachunguzwe. Tusije ili dini isitumike kama biashara. Mambo ambayo tunasikia yanatufinya hasa ule usajili wa dini hapa nchini uweze kuondolewa katika registrar of society, kwa sababu hapo kidogo ndo tunasikia that's where the rubber meets the road. Katiba ya Kenya imetupa uhuru wa kuabudu, umetupa uhuru wa kuendesha dini zetu, na tunaomba kuwa uhuru huu usiwe unakandamizwa ama unakontroliwa na serikali. Tupate uhuru wetu na tupate kuabudu vizuri. Na kwingineko, mtazamaji, kisa cha kutamausha kimeshuhudiwa katika kaunti ya Kisii baada ya wanafunzi 49 kutoka shule ya msingi ya Kari kulazwa hospitalini baada ya kushambuliwa na nyuki. Akithibitisha tukio hilo, mwalimu mkuu wa shule hiyo Abel Maseno amesema kuwa ushambulizi hiyo ulitokana na msuko wa mzinga wa nyuki na wanafunzi waliokuwa wakichuna matunda karibu na eneo la kukusanya taka nje ya shule hiyo. It was at around 1:30 when the children were out for lunch. A few boys went out of the compound just next to the school. We have a dumping site there. They went to look for loquats. When they touched on the loquats, unfortunately there were bees there that landed on them, and the kids ran to school for protection. As they were running to school, they came with a swarm of bees to school, and the bees came to school, but we really tried as a staff, through our teachers and a few parents who were there. We contained the situation, and we brought a total of about 49 people who were injured. I also want to thank that our office responded very positively. They were there with us the moment it happened. We identified 14 of them who were seriously injured. They had severe anaphylactic reactions. We attended to them. They are now stable, and the rest 35. And the rest of the 35 were very stable. They have been discharged home on orals. The 14 are stabilized very well. We are planning to release them home anytime from now. Seemingly there is some danger around the school because of that dump site. I want to advise the school administration to take up the issue with the county government so that if this dump site can be relocated, so that we remove this particular danger from around the school, because we have got very young children. You can see the bees were disturbed by bigger boys, but finally the younger boys are the ones who suffered, and girls. So I want to request that they look at this issue. Otherwise, the whole situation has been arrested, and you can see now we want to transport the children back. Na kwingineko, mtazamaji, kuna hali ya tabasamu baada ya wanafunzi wa kike katika shule ya Kuto kutoka katika familia zisizojiweza na ambao hulazimika kutembea mwendo mrefu kufika shuleni katika kaunti ya Busia. Wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kupewa baiskeli ili kuwawezesha kufika shuleni bila matatizo. Shirika la kupigana na umaskini ambalo lilikuwa kwa kimombo Grow Against Poverty Kenya liliopokeza baiskeli wanafunzi 50 katika shule ya Our Lady of Mercy Busia ya wasichana ili kuharakisha usafiri wao hadi shuleni. Wanafunzi hao ambao wamekuwa na changamoto ya usafiri kutoka umbali na ambao wazazi wao hawawezi kumudu gharama ya usafiri kuelekea shuleni, hata hivyo imeathiri pakubwa elimu yao, huku baadhi yao wakilazimika kuacha shule. Mpango huo uliogharimu shilingi milioni 1.5 umenufaisha shule 7 kufikia sasa kaunti hiyo. I really cover 8 kilometers from school to home. I thank this Gap Kenya because these bicycles will help us to come early and will improve in our studies. I've been covering a distance of 7 kilometers. Sometimes I may go home and reach at home late.
These bicycles are really helping us because for me, I cover like 7 kilometers from home to school. Bringing these bicycles, actually it is a blessing. Some of them, and especially when even the parents have no money to put them on boda bodas, we find that they don't come to school. Most of them come from very humble backgrounds, and you find for most of them even paying the lunch money is a problem. Watoto wetu wa kike wengi wanaomba lift kutoka kwa wenzetu ambao wanaendesha pikipiki za bodaboda, na wanapoendesha hizo pikipiki wanashauriwa, wanapewa vishawishi ya kwamba kama hawawezi kulipa wanaweza kulipa kupitia kwa kufanya urafiki wa kimapenzi na hawa bodaboda. Na hiyo ni hatari sana, manake mwanafunzi hawezi tulia darasani. We know the problems with bodaboda and kids taking matatu in the morning. This is not an advanced town like Nairobi where kids just jump on the matatus and hizi baiskeli zitafanya mambo ya absenteeism itapunguka kwa sababu watakuwa wanakuja kwa wakati, wasome, na hali kadhalika pia itawapunguzia ile hali ambayo wangekuwa kwa barabara wakikutana pengine na wale watu ambao wanaweza wapatia mambo ambayo yanaweza wapotosha. Na kwingineko, mtazamaji, mahakama kuu imekataa kusimamisha utekelezaji wa mpango wa lishe shuleni na kaunti ya Nairobi na serikali ya kitaifa. Jaji Mugure Dhanda alisema kuwa kutoa amri za muda kutakuwa na manufaa kwa watoto. Katika hatua hiyo ya kutia moyo, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amethibitisha kuwa mpango wa kuwalisha zaidi ya wanafunzi 250,000 wa shule za msingi utaendelea. Jaji alisisitiza kwamba ingawa uhalali wake umepingwa, maslahi ya mtoto yanafaa kuzingatiwa. Gavana Sakaja pia alitangaza kwamba ujenzi wa majiko utaendelea na zaidi ya watu 200 zaidi wataajiriwa kukidhi mahitaji ya mpango huo. Hata hivyo, majiko 10 mapya ambayo yanajengwa yanaendelea na yanalenga kutoa chakula cha mchana kwa watoto katika shule 225 za msingi ndani ya kaunti ya Nairobi. To suspend the program at this stage would militate against the best interest of the children who are targeted to benefit from this program. I therefore direct as follows. 1. Ms. Amutabi shall file and serve her application for joinder by the 28th of July 2023. Responses are to be filed by the 4th of August 2023. The petition and application by the petitioner shall be heard together. All responses shall be filed and served by the 4th of August 2023. I'm happy that the court has refused to stop this program. We are already making a lot of progress. We're building the kitchens that we're going to launch on the 28th of August. The process is going on. In some constituencies, children are already eating. And for many times we've said that, the hunger in Nairobi, urban poverty, is really worse than poverty elsewhere. Many of our children are missing school, actually more than many other counties, because of hunger. And we know the pain that there is. Many parents cannot afford to feed their children. There are harsh economic times. We have sat down, we've planned, we've worked together with national government to take this burden away from our parents. Na mtazamaji, tukiachana na haya, kwingineko ni kwamba wazazi wa wanafunzi wa shule ya msingi ya Nkiroriti, Laikipia Kaskazini wanalalamikia uhaba wa maji ambao umekithiri eneo hilo kwa muda mrefu sasa. Wazazi hao wanalalamikia kuwa wanafunzi wanalazimika kuteka maji eneo ambalo mifugo na wanyamapori ukata kiu. Aidha, wanadai kuwa maji hayo sio la salama kwa matumizi ya wanafunzi hao shuleni. Aidha, pia wanahofia hatari ya kushambuliwa na wanyamapori, hivyo kuhatarisha usalama wa wanafunzi. Eneo hilo la Nkiroriti ni mojawapo ya maeneo kame katika kaunti ya Laikipia.
Sisi kama community ya Ngiloriti tuko na shida ya maji, watoto wetu hawaogi, hata wakati wako na chakula kwa hii shule watoto wanabeba maji kwa makibuyu. Na hiyo tunaona ni shida mingi sana. Hii laga tunatumia kunywa maji, hata pisi inakuja kukufia hapo ndani na tunatoa tu hiyo pisi na tunaendelea kunywa hiyo maji. Na hata mandofu inakanyanga hiyo mto, hata tunakutana kwa hiyo nini. Kwa hivyo tuko na hatari sana juu ya hii laga. Sisi hatuna mwalimu wa kutosha hii shule. Na sisi amesoma watoto tuko nyumbani. Tunaomba serikali patie hiyo watoto yetu gazi ya kuwa mwalimu na kuja kukumbuliza hiyo watoto yetu. Mkumbuke watu wa Ngiloriti wako na shida na ni shida kubwa sana ya maji. Tuko na shida ya vitu nyingi, lakini zaidi tuko na shida ya maji. Na mwingine kwa mtazamaji, tukivuka kwenye habari zingine ni kwamba makundi ya vijana katika kaunti ya Samburu yameanzisha kampeni inayolenga kuimarisha vita dhidi ya dhuluma za kijinsia. Kampeni hiyo almaarufu Sasa ni Sisi iliwaleta pamoja vijana 100 kutoka maeneo mbalimbali ya bunge ya matatu na ya kaunti hiyo, inayolenga kushinikiza viongozi wa kushirikisha vijana katika mchakato wa kubuni sera na bajeti ya kuendeleza kampeni ya kukabili tohara ya mtoto wa kike, mimba za mapema na ndoa za utotoni, ili kuhakikisha watoto wa kike katika jamii ya Wasamburu wanafikia ndoto zao. Tuko hapa Samburu kuongelesha vijana namna wanaweza husishwa katika masuala ya kutengeneza policies na budget advocacy at county level, ili tuweze kuhakikisha kwamba counties zimetenga resources katika kupigana vita dhidi ya ukeketaji, mimba za mapema na ndoa za mapema. The reason as why we need to take stories on FGM going forward as young people is because we believe that other young people are being violated in silence. They don't know their rights, and already some of us are here informed. And that's why we want to share stories and inform them that this thing is not right. There's a lot of people who are not working due to these teenage pregnancies. We find that children who are getting children are bringing economic constraint to the people who are working already. Na mtazamaji, tukisonga mbele, wazazi katika eneo la Tiamamut, kaunti ya Laikipia, wanasihi serikali ya kaunti hiyo kuwajengea watoto wao shule ya chekechea ya Tiamamut. Hata hivyo, madarasa inaaminika kuwa wanafunzi hao katika shule hiyo huhangaika kila kuchao kutokana na upungufu wa madarasa, huku wanafunzi hao wa chekechea huadhirika pakubwa, kwani madarasa yaliyopo katika shule hiyo ni machache mno na mabovu. Saa hii nataka kuongea na kaunti, kuambia Irongo na serikali yake, hata sisi tulimpea kura, hatujalisha hii watoto wetu mnaona fanya wanaishi vibaya. Angalia, hawana darasa, hawana chochote. Kiangazi ndio hiyo, njia imemaliza watoto, imemaliza kila kitu, hata wanyama ile tuko naye. Kwa hivyo nilikuwa nataka kuambia Irongo akiwa ofisi yake ajalishe watu ya Tiamamut kabisa. Serikali wanasema watu nataka watoto wapelekwe shule. Sasa hizi serikali wakisunguka hapa wapate mtoto nyumbani, mzazi ataadhibiwa. Lakini sasa ukiangalia mtoto atashika nini hapa? Mtoto anasukumwa tu, hakuna kitu anashika akisoma kwa mahali kama hapa. Sababu hapa ni kama tu msituni tu. Kwa hivyo serikali sana serikali ya kaunti, tafadhali tunaomba mkuje hata nyinyi kama huyu gavana wetu akuja angalia hapa, atembee angalie Tiamamut. Sisi tuko changamoto tunapitia kwa sababu tulipata primary, madarasa primary 4 yenye mejengwa na Mheshimiwa Sara na hatuna nasari. Watoto anatoka mbali sana. Na anapitia kama kilomita 1 kilomita ikitembea, 2 kilomita, 3 kilomita kitembea kwa hii shule. Hii shule hakuna maji. Na mtazamaji, ni hapo kwa sasa tunaweza kutia nanga kwa sababu ya nafasi hiyo ya kutazama runinga yetu. Tunasema shukrani za dhati mtazamaji kuungana nasi mwendo huu wa saa moja. Mwendo wa saa 3 tutarejelewa na habari zaidi na Sami Adika. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.